Good afternoon, students. I hope you're all doing good, staying safe and healthy at home. So, in the last class, we discussed about the quantum numbers and Schrodinger's wave equation. So, we discussed four quantum number and time independent Schrodinger equation. One small derivation also we saw. So, each quantum number talks about the different types of the properties of an electron. So now we are going to see the shapes of atomic orbitals. So we have S, P, D, F orbitals we are having. So we are going to see what are the shapes of those orbitals. So that shape we are going to get from the Schrodinger equation only. So the solution to Schrodinger electron equation gives the permitted energy value. So last class itself we saw the Schrodinger equation is not it is not allowed to all the energy values. It is allowed only to certain energy values. So that permitted energy values we call it as an eigenvalues, and the wave function corresponding to the eigenvalue we call it as an atomic orbital. So the wave function corresponding to those eigenvalue we call it as an atomic orbital. The solution psi, what is psi? Psi will give the coordinates of an electron, it is x, y, z, and it does not having any physical meaning. Last class itself we saw. So the solution of the Schrodinger wave equation for one electron system like hydrogen can be represented in the following form, which is in the spherical polar coordinates r, theta and phi. So ஒரு ஹைட்ரஜனில் இருக்கிற எலக்ட்ரானுக்கு ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானோடைய கோஆர்டினேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர், theta and phi, which is the xyz coordinate. So now psi r theta phi is equal to r of r dot f of theta dot into g of phi. So we know r is the radial wave function. The other two functions are called angular wave function. So here r is called the radial wave function. As we know, psi itself has no physical meaning, and the square of the wave function is related to the probability of finding the electron within the given volume of space. So we saw psi அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு physical meaning கிடையாது. ஆனால் அதோட function என்ன, probability of finding electron within the given volume நம்ம psi square னு நம்ம denote பண்ணலாம். Now let us analyze how psi square varies with the distance from nucleus. அதாவது psi squareங்கிறது இந்த பர்டிகுலர் வால்யூமில் எலக்ட்ரானை பார்ப்போம். அப்போ நியூக்ளியஸ்லேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸு எப்படி இருக்குது, வேரி ஆகுதுன்றதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். தட் இஸ் ரேடியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி. அப்புறம் எந்த டைரக்ஷன்லேருந்து நியூக்ளியஸ்லேருந்து டிஃபர் ஆகுதுன்றதை பார்க்க போகிறது தான் ஆங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி. So first we have is radial distribution function. Consider a single electron of hydrogen atom in a ground state. So hydrogen electron வந்து ground stateல இருக்கு. அதோட quantum number வந்து n is equal to 1 and l is equal to 0. அப்போ n 1 னா l is equal to 0 னா எந்த orbital denote பண்ணது, 0 represents s orbital. So it occupies 1s orbital. So இதோடைய plot, they are giving the plot for this. That is the plot of r square versus r. So capital R versus small r பார்த்தீங்கன்னா it is decreasing like that. So இது என்ன சொல்லுதுன்னா, the graph shows that as the distance between the electron and the nucleus decreases. Distance, ஒரு ஆட்டமில் எலக்ட்ரான் இருக்குது, ஆர்பிட்டில் நடுவில் நியூக்ளியஸ் இருக்குது, அந்த டிஸ்டன்ஸ் கம்மி ஆக ஆக the probability of finding the electron increases. Is it clear? ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கிட்ட வந்துக்கிட்டே இருக்கோ, விச் மீன்ஸ் கம்மி ஆகிட்டே இருக்கோ எலக்ட்ரானுக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கும், நம்ம ஈஸியாக எலக்ட்ரானை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அட் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, த குவான்டிட்டி ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் மேக்ஸிமம். ஆர் 0வாக இருக்கும்போது ஆர் ஸ்கொயர் மேக்ஸிமமாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் நம்ம எங்கள் கிராஃபில் பார்த்தோம். ஆர் 0வாக இருக்கும்போது ஆர் ஸ்கொயர் மேக்ஸிமமாக இருக்குது. That is, the maximum value for psi square is at the nucleus. However, probability of finding the electron in a given spherical shell around the nucleus is very, very important. Now let us consider the volume, that is V, dV bound by two spheres of radius r. Now we have calculated the எலக்ட்ரானோடைய ப்ராபபிலிட்டி எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம். இப்போ அதோடைய வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணலாம்.
if you can see the picture, r is the radius, r plus dr, it is the two sphere bound together. So அதுதான் r plus dr. Now volume of the sphere na v is equal to 4 by 3 pi r cube நமக்கு நல்லா தெரியும். So dv by dr is equal to 4 by 3 pi 3r square. இது எப்படி வருது? We are differentiating. So dv by, it is differentiating with respect to r. So dv by dr 4 by 3 pi 3. இப்போ நம்ம க்யூப்ல இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? அந்த 3 கீழே கொண்டு வருவோம். Again we will reduce one root. So 3r square. So dv is equal to 4 pi r square dr அப்படின்னு இருக்கு. 3 cancel ஆயிடும். So psi square dv is equal to 4 pi square psi square drன்னு கிடைக்கும் நமக்கு. இப்போ இதுக்கு நம்ம graph plot பண்ணோம் அப்படின்னா you will get a straight peak and then it suddenly decreases. So the above plot என்ன சொல்லுதுன்னா, the maximum probability occurs at distance of 0.52 angstrom from the nucleus. So இந்த 1s orbitalல எங்க எலக்ட்ரான் மேக்ஸிமம் இருக்குது? 0.52. இந்த இடத்துல நம்ம எலக்ட்ரானை மேக்ஸிமம் பார்க்கலாம். இந்த வால்யூமில் எலக்ட்ரானை 0.52 டிஸ்டன்ஸில், ஆங்ஸ்ட்ராங் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம எலக்ட்ரானை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நியூக்ளியஸ்லேருந்து. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு போர் ரேடியஸ். ஸோ இதிலிருந்து என்ன, இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது? போரோட ரேடியஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. இட் இண்டிகேட்ஸ் தட் த மேக்ஸிமம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் த எலக்ட்ரான் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் இஸ் அட் திஸ் டிஸ்டன்ஸ் only. However, there is a probability to find the electron at other distance also. So வேற டிஸ்டன்ஸே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ the radial distribution for 2s 3s 3 எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க பாருங்க. So you will have a small peak and then a fall and then again you will have a good peak for 2s. So அது என்னது? இந்த small peak என்னது? 1s உடைய peak, 2s ஓட peak வந்து 0.05ல தான் நமக்கு கிடைக்குது. Same way for 2s orbital, the distance, as the distance from the nucleus increases, the probability of density first increases. So 2s orbital நம்ம இந்த graph முன்னாடி பார்த்த graph பார்த்தீங்கன்னா, நியூக்ளியஸ் கிட் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் ஒரு மேக்ஸிமம் போயிட்டு ஒரு குட்டி பீக் வருது. அகெயின் இட் இஸ் ரீச்சிங் டு 0. அகெயின் இட் இஸ் இன்க்ரீஸிங் பை, reaches a small increase and sharp decreases to 0 and again then increases to another maximum, after that decreases to 0. So the region where this probability density function reduces to 0 is called as nodal surface. So in the graph la பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அகெயின் டிக்ரீஸ் ஆகுது, மேக்ஸிமம் போயிட்டு 0 வந்துடுது. ஸோ இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, இந்த டிக்ரீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, ஒரு பீக், ஒரு ஸ்மால் பீக் போயிட்டு ஒரு டிக்ரீஸ் வந்திருக்கு இல்லையா, நம்ம அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா நோடல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது என்னன்னு பார்ப்போம். In general, it has been found that ns orbital has n-1 nodes. n-1 nodes na enna? 2s orbital la edu n? 2. So 2 minus 1 na 1. So 2s orbital la நம்ம அந்த ஃபார்முலா n-1 போட்டோம்னா நமக்கு ஒரே ஒரு நோடு தான் கிடைக்கும். 3s orbital la பாத்தீங்க அப்படின்னா, can you see this graph? How many nodes we are having here? 1, 2 nodes we are having. So அதை எப்படி calculate பண்ணோம்? n-1. n என்னது? 3s orbital 3. So 3 minus 1, 2 nodes இருக்கும் நமக்கு. And இதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி தான் 3s orbitalக்கும் ஒரு பீக் இருக்கும், ஒரு நோடு இருக்கும், again ஒரு பீக், again one node and a maximum peak again reduces to 0. Next 3p orbitalக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா you will have like this. அப்போ யூ கேன் ஆஸ்க், இங்கே n-1 ஃபார்முலா போட்டால் இது வரலையே மிஸ், தப்பாக இருக்கேன்னா p ஆர்பிட்டாலுக்கும் d ஆர்பிட்டாலுக்கும் we should calculate using a different formula, n minus l minus 1. So n என்னது? 3p ஆர்பிட்டாலில் 3. ஓகே, l என்னது? p ஓட வேல்யூ 1. ஸோ 3 minus 1 minus 1. ஸோ 3 minus 2 என்னது? 1. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரே ஒரு நோடு தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இஸ் மூவிங். அதே மாதிரி தான் 3d ஆர்பிட்டாலுக்கும். 3d பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 minus 3 வரும் நமக்கு ஆன்சர். ஸோ தெர் இஸ் நோ நோடல் பிளேன்.
Excuse me, children. Now, angular distribution function, the variation of the probability of locating the electron on a sphere which nucleus and its center depends on the azimuthal quantum number of the orbital in which the electron is present. So, then the angular distribution another the variation of probability of locating the electron on a sphere with the nucleus at its center. இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, ஒரு ஸ்பியரில் நியூக்ளியஸ் சென்டராக எடுத்து அந்த எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, அசிமுதல் குவாண்டம் நம்பர் ஆஃப் த ஆர்பிட்டால் இன் விச் தி எலக்ட்ரான் இஸ் ப்ரெசென்ட். அதுதான் அசிமுதல் குவாண்டம் நம்பரை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஒன்னஸ் ஆர்பிட்டால் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா L is equal to 0, M is equal to 0, F of theta is equal to 1 by half and G of E is equal to 1 by root 2 pi. இதெல்லாமே ஒரு டெரிவேஷனில் கண்டுபிடிச்சது. It is a very big derivation. Therefore, the angular distribution function is equal to 1/2 root pi. That is, it is independent of the angular theta and phi. Hence, the probability of finding the electron is independent of the direction from the nucleus. So, in the direction, it is independent of direction. So, நமக்கு இது தேவையில்லை. ஆங்குலர் வந்து நம்ம இது கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆங்குலர் தீட்டாவோட வேல்யூ எல்லாமே இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால the probability of finding the electron எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் நமக்கு it is not important, it is independent of that orbital. Now, we are going to see the nodal plane calculate பண்ணோம்ல. இப்போ ஆக்சுவலாக ஆர்பிட்டால்குள்ள அந்த நோடல் பிளேன் எல்லாமே எப்படி இருக்குது, ஒன்னஸ் ஆர்பிட்டாலில் நம்ம n-1 பண்ணோமா, can you see one nodal plane here? This is one nodal plane. 2s orbital 2 minus 1. So, wait again. N1s orbital we had no nodal plane at all. So, there is no nodal plane, that is a nucleus actually at the center. Whereas if you take 2s orbital n minus 1, so can you see one node here they have mentioned, and then 3s orbital can you see two nodes. So this is how we have to calculate the nodes. Now p orbital pathina L is equal to 1 abdina, it is a minus 1, 0 and plus 1 corresponding m value. So which means it has three different angular distributions. So the angular distribution functions are quite complex, so we are not discussing here. So we are just going to the shape alone. The three different shapes indicate three different orientations. So minus 1, 0, plus 1 and varthilla. So three different orientations possible na solranga. They are px, py and pz. So can you see the picture here? That is py is z plane, x is z plane and pz plane. So it is 2px, 2py and 2pz orbital. This is how it looks. And d orbital pathinga appadina L is equal to 2. D oda value enna 2. Appo minus 2, minus 1, 0, 1 and 2. So 5 values irukku, which means it is having dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. So can you see 1, 2, 3, 4 and 5 different shapes we have. F orbital na F oda value na L is equal to 3. So minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. So 7 orientations are possible for F orbital. So 7 different shapes are given here. So we are going on to the energies of orbitals. So in hydrogen atom only one electron is present. So adukona electron system energy of electron system எப்படி இருக்கும்னா En is equal to minus of 1312.8 z square by n square kilojoules per mole. So in the equation we know the energy depends only on the value of principal quantum number because n இருக்கு அந்த இடத்துல. So n is the principal quantum number. As the n value increases, the energy of the orbital will be increasing. It is indirectly proportional. Can you see? Because it is at the denominator. So energy is not directly proportional. This inverse irukradhanaala it is indirectly proportional. Appo energy increase aga orbital energy n value increase aga orbital energy increase agum. So it is there. It is actually directly proportional only. The energies of various orbital will be given like this. So 2s 2p ki equal energy which is lesser than 3s. 3s is equal to 3p 3d which is lesser than 4s. 4s is equal to 4p 4d 4f. So like this the energies are given here. The energy in the electron hydrogen atom,
the 1s orbital that has the lowest energy. The electron in the hydrogen atom occupies the 1s orbital which has the lowest energy. That's the ground state ன்னு சொல்லுவோம். When this electron gains some energy, it moves to the higher energy orbital. So the energy gain பண்ணிட்டு 2s and 2p க்கு போகும். அதான் நம்ம excited state ன்னு சொல்றோம். However, the above order is not true for the atom that is other than hydrogen. Multi-electron system க்கு இதுக்கு அவ்வளவு possible கிடையாது. So for such system, the Schrodinger equation is quite complex இருக்கு. So for these system, the relative order of energies of various orbital is given approximately by n plus 1 rule. ஸோ இந்த மாதிரி சிஸ்டம்க்கு ஷ்ராடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால இந்த சிஸ்டம்க்கு எல்லாமே நம்ம வேரியஸ் ஆர்பிட்டால் அப்ராக்சிமேட்டாக மற்ற ஆர்பிட்டால்ஸ்க்கு எல்லாமே n+1 ரூலை யூஸ் பண்ணுறோம். இட் ஸ்டேட்ஸ் தட் த லோவர் த வேல்யூ ஆஃப் n+l ஃபார் அன் ஆர்பிட்டால் லோவர் த எனர்ஜி. ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த n+ வேல்யூவோட வேல்யூஸ் கம்மியாக இருக்கும், எனர்ஜியும் கம்மியாக இருக்கும். இஃப் டூ ஆர்பிட்டால் ஹேவ் தி சேம் வேல்யூ, இப்போ ரெண்டு ஆர்பிட்டாலுக்கு சேம் வேல்யூ வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த லோவர் ஒன் நம்ம எடுத்துப்போம். அது ஏன் இந்த ரூல் இங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். 1sல என்னோட வேல்யூ இஸ் 1, எல்லோட வேல்யூ இஸ் 0. n+1 என்ன 1 தான் வரும். நெக்ஸ்ட்டு 2s எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா 2 தான் வரும். 2pல வந்து என்னோட வேல்யூ இஸ் 2, pயோட வேல்யூ 1. ஸோ n+lல பார்த்தீங்கன்னா 3ன்னு வரும். 3sக்கு அகெயின் 3 தான் வரும். 3pக்கு 4ன்னு வரும். 3dக்கு 5ன்னு வரும். 4sக்கு 4ன்னு வரும். 4p அதே மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே போனோம்னா சேம் வேல்யூ யூ வில் கெட். But what you have to see to that is you have to follow this rule correctly. Now based on the n plus rule நம்ம increasing order எப்படி கொடுக்குறோம்னா 1s 2s 2p. ஏன் 3p வரல 3s வந்தது அப்படின்னா 3p யோட வேல்யூ பாருங்க இட் இஸ் 4 whereas 2p யோட வேல்யூ 3 தான். ஸோ 3க்கு அப்புறமா தானே 4 வரும். ஸோ we have to write that in that order. So as we know, there are 3 different orientations in space that are possible for p orbital. All the 3 p orbitals have same energy. So நமக்கு தெரியும் p orbitalsல 3 different orientations இருக்கு, x, y, z. இது மூணுத்துக்குமே same energy தான் இருக்கு. However, in the presence of magnetic or electric field, இது change ஆகலாம். In a multi-electron atom, in addition to the electrostatic attractive force between the electron and nucleus, there exists a repulsive force among the electron. ஸோ ஒரு மல்டி எலக்ட்ரான் சிஸ்டமில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால யாருக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கும் ஒரு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸும் இருக்குது. ஸோ தீஸ் டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஆப்ரேட்டிங் இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஏன்னா அட்ராக்டிவ் ஒரு சைடில் நடக்கும், ரிப்பல்ஷன் ஒரு சைடில் நடக்கும். ஸோ தே வில் பி இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஸோ நெட் சார்ஜ் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை த எலக்ட்ரான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ். ஸோ அது ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் தருந்து கேன்சல் அவுட் ஆகி மீச்சம் கொஞ்சம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம எஃபெக்டிவ் nuclear charge ன்னு சொல்றோம். The effective nuclear charge on the shape of the orbital எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? It depends upon the shape of the orbital and decreases with increase in the azimuthal quantum number. So azimuthal quantum number increase ஆக இந்த effective nuclear charge கம்மி ஆகுது. So how it is possible? What is azimuthal quantum number? L is equal to 0. So L is equal to 0 அப்படிங்கிறது it is ரொம்ப கம்மியான வேல்யூ. அப்போ azimuthal quantum number அதிகமாக இருக்கும். ஏன் L is equal to 0 னா s orbital will be next to the nucleus itself. So the effective nuclear charge will be more attractive because நியூக்ளியஸ் கிட்டே இருக்கிறதுனால எஸ்ல இருக்க எலக்ட்ரானுக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கும் பயங்கர அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அப்போ ரிப்பல்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்காது. ஸோ த எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் வில் பி சார்ஜ் வில் பி மோர். ஸோ இதோடைய எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா எஸ் வில் ஹாவ் மோர் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் தேன் பி தேன் டி தேன் எஃப் ஆர்பிட்டால். கிரேட்டர் த எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் கிரேட்டர் இஸ் ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ அவ்வளோ ஸ்டேபிளாக இருக்கும். எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா we cannot and stabilize that. Hence within a given energy level the energy of the orbital are in the following order. But அதோடைய எனர்ஜி பார்த்து எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து எஸ்ஸுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும். பட் ஓவரால் எனர்ஜி ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எஸ் இஸ் ஹேவிங் அ லீஸ்ட் எனர்ஜி and PDF will be increasing.
So can you see here, this is the graph plot. So SPDF let 1s is having the least energy, 2s is having increasing, then 2p, 3p, and 4s, 3d, 4p, they are all having equal energy, so they are all in the same direction, same place. Okay, the energies of same orbital decreases with increasing atomic number. For example, the energy of 2s orbital of hydrogen atom is greater than that of the 2s orbital of lithium, and that of the lithium is greater than that of the sodium. So first electron la ஒரு atom ko அதோடைய energy of orbitals or electrons it is increasing. Is it clear? So with this I will stop today. Please go through, it is very simple only. More you need is imagination and understanding. So do your assignment and send to me on time. Thank you.